muzina that you danced also. n'ebiwatu bannaya Aya. mukama mulungi. God is Abantu good. bagezi ne bazanya poem. These children played a poem. Omanyino waggulu mbadde siraba bulungi. I was not seeing well, Ate engeri gye buli obumpi but the way, as you know, they are short, mbadde sibulaba. I could not see Naye them. mbadde mpulira bye boogera. But I was hearing what they were saying. Olugambo lutandisaawo Rumors started. Mariyamu ali olubuto Mary is pregnant. si lwa Yosefu. It's not of Joseph. Mukama mulungi. God is good. Ndowooza era aboogedde ne bagamba People who spoke said engeri gye bakireeseemu the way they brought it, kibadde kya buswavu. it was shameful. Mukama mulungi. God is good. Oba osanga n'emirembe gya Mariyamu Maybe even those generation of bwe Mary, yafuna olubuto the time she nga si conceived, lwa Yosefu. that it wasn't for Joseph. Era abasinga bagambanga And ha most people could say, abakazi b'ensi. yeah, women, oh. Ne wamaze ozzaala But after giving birth, bo bennyini ne bajja the same people came, ne bamugamba told her, kulika bebi hey, congratulations. ozadde mukama waffe. You've Si kyenyinza okukuwa muno. What can I give you to this? Ensi The world ebeerawo is always there, ng'erinza ebintu bibiri, waiting for two things: either okwaniriza that to welcome you oba okusekerera. or to mock at you. Bennyini abalina okukwaniriza The same people who can welcome you, ate be bennyini abalina and they are the okusekerera. same people who can mock at you. Katonda wa When God grants you a grace, bagenda kukwaniriza. they are going to welcome you. N'okera ku makya ne weeyawula But n'ekisejo if you separate the kwaniriza same people who welcomed you, bagenda okukuba. they will hate you. Ani ategedde kyenyogerako? Who has understood what I'm talking about? Bennyini nnyini The same people abakwaniriza who welcomes you, be bagenda okukuba. the same people who will strike you. So olina okwegendereza. You have to be observant. Kyova olaba nze ebiseera ebisinga That is why most times omanyi ndi mu kaseera kazibu. I am in a hard time. Kyova ebiseera ebisinga That is why most times waliwo decision zenkola there are some decisions I do, nga nsazeewo nze ne Katonda wange. deciding me and my God. Kuba bano abantu bano These people, munaasonyiwa bagamba kino you'll forgive me to tell you this. naye tukireke leero kambasonyiwe. Today let me leave them. Mukama mulungi. God is good. Leero kambasonyiwe. Let me forgive them. So ebiseera ebisinga Most times, kyovola nze njaga nnyo that is why I always like okukola decision to make a decision ne Katonda wange. with my God. Kati nakedde ne ŋŋamba So I woke up and said, abasinga tebaategedde. most people didn't understand. Nali nsaba kuba kintwalidde ebbanga It has taken me time okuva we nafuuka senior pastor w'ekifo since I became a senior pastor of this place. kuba ebiseera ebisinga Most times, Katonda God, okubikkulirwa kw'ekkanisa the revelation of the church, akuyisa mu basiniya. He passes it through the Kuba seniors omusumba atwala ekkanisa or the obukulu senior pastor, ekitabaddewo emabega. which has not been at the times. So No, Rachel. kyantwalira ebbanga It took time. ekisookera ddala First of all, abantu abandaba. the people who see me, Pastor Ega avuddewo, Pastor Iga has gone. waliwo abaakuba amasimu There are people who called ne baŋŋamba and they told me, tandika start okola kyolifa teweerabidde. doing that program. What will you never forget? Abo be bangi. Those are majority. Mukama mulungi. God is good. Abalala ne baŋŋamba Some of them told me, musumba Pastor, toyina you don't have kukkiriza mpeta you don't have to allow the ring kuva mu mimwa gy'abantu. to leave people's mouth. Buli kimu ky'okola Everything you do, kibeere ku mpeta. let it be or based on the ring. Bo ne beerabira They forgot kano si katale this is not a market nti tutunda kyamaguzi. that we sell a precious or something. Omanyi oba osikidde bizinesi emu, When you inherit a certain business, tugeze bizinesi ekola buveera, for example, the business that makes kati you bw'ogisikira polythene, so when you inherit olina it, okukakasa you have to make sure obuveera those bubeera polythene kwa bags, demand they are always on demand osinga CEO abaddewo than the obubadde. CEO who has been when they are. Kati abasinga bo kye batamanyi, So this is what most people don't bo know. balowooza They think wano tuli mu katale that we are in the market, nti musumba that pastor, empeta the ring, kakasa nti ate gwe ogifuula ey'amaanyi make ennyo. sure that you make it again more stronger. Kati gwe keera ku makya So now you wake up one day okola ekyolifa teweerabidde. and then do what you never Naye forget omanyi tonight. ki? Do you know what? Badde baŋŋamba They were telling me, omanyi nina omuze I have a habit
nyinza otuula mu ofiisi awo, I can sit in the office. nyinza otuula mu I ofiisi can sit in that office. n'oŋŋamba naye nga nkolaga mpuliriza And you kituufu tell me, I'll show you that I'm mba hearing. mpuliriza Yes, I'll be hearing. kuba ebiseera ebisinga Because most times, bye mpuliriza what I hear, mubaamu amagezi. there are some Naye nze good nina things. omuze But I have a habit. ensooka n'enzira eri mu I kisenge first go into my room ne ngenda mu kusaba and go into prayers ne mugamba Mukama and tell him, Lord, waliwo eyaŋŋambye bw'ati ne bw'ati someone told me so and so. nkoze ntya. What will I do? Abasinga balowooza Most people think awo eddoboozi lya Katonda ne lijja that now the voice of God will come. nga wulidde lino eribadde erya Katonda ow'ekiwaanyi As you heard this voice, nti Maliyamu that, oh, Mary. naye Yesu Kristo akubye omulanga ng'azaaliddwa. Jesus cried when he is born. Mukama mulungi. God is good. Abasinga balowooza nti bwe mba nsaba Most people think that when I'm praying, eddoboozi eryo lijja that voice will come. erigamba aa We say no. bw'oba osubira eddoboozi lya Katonda okugewulire eryo eddoboozi eddene When you think that the voice will come, that, oh, toliwuliza you Katonda will never listen from God. wabula olina okubeera focused. But you have to be focused. Ye kyakola What he Katonda does, adiringa n'abantu abagezi he deals with wise people. abaako obubonero bwakuteerawo. There are some signs he will put. Kati olina okuba ne mwoyo So w'amagezi, you have to be with the spirit of wisdom. olina okuba n'ekisa kye You have to be with that omanya grace nti kyenadde mbuuza to Katonda know that what I was inquiring from kano God, kaataddewo akabonero that this is a sign he has brought. agezaako He's kindaga. trying to show it to me. Mukama mulungi God is good. agezaako He's trying to reveal era or show it. n'okivuunula And you interpret omala it. okivuunula n'agamba After interpreting it, will say, now, kyekyo. that is it. So bingi ebadde bigira So many things have been happening. nga mbiwulira I was hearing them. ebimu nange And some of them I badde also, mbibayinga I was buying the idea, nga ndabira ddala kituufu seeing that it is right. ne munaye nga womanyi Katonda But as you know God, ye ebibi aa. his things, Mukama mulungi. God is good. So obuzibu bwe nnina The problem I have, abantu abasinga most people, balemeddwa omumanya nti eno kanisa they have failed to know that this is a church. tutambulira ku ddoboozi We move according to the voice. tutambulira ku ddoboozi We move on the voice Katonda kyaba atugambye. of what God has told us. Siina buzibu. I have no problem. Waliwo eyakaabya amaziga. There is someone who cried. Twabadde awo mu ofiisi We were in the office. yakaabya amaziga. Someone cried out. Yaŋŋambye musumba Told me, Pastor, tuba twagala okutuukirira we will want to approach you. naye gwe oli muzibu. But you are so rude. Oli muzibu. You are- Ogambye ki? Rude. Eh, Hard. Mukambwe. nedda noonya ekigambo ekirala. You are so tough. Nedda baaba. You are so hard. Noonya mu dictionary yo. Ninze kulya kigambo kyo. You are so hard. Ne mwerera abaana. Rude. Wanje. Mukama mulungi. God is good. Yaŋŋambye musumba Told me, Pastor, okutuukako to reach on you, kizibu. it is hard. Ne oli musumba abadde atwanguyira. But the other pastor was easy. Oli abadde taata. He was a father. Omusangawo ku madaala. You find him on the stairs. N'omugamba ebigambo byo. You tell him your words. Ejo nadde ne meeting n'abakozi I was having a meeting with the employees aba ABS. of ABS TV. Omanyi engeri gye nababuuziza. You know what I asked them? Ebirire ne mbagamba bamulekwa mugye balekwa. I stood and said, hey, the orphans, well done. Kuba baafuuka bamulekwa. Because they became orphans. Nabe natunulya wano nga baŋŋamba. So I looked here and then they're telling me, Daddy agenze. now daddy has gone. Naawe tuzaale. You also become our daddy. Okubazaala si kye kizibu. That is not a problem. Okubazaala si kye kizibu. Becoming your father is not a problem. Ekizibu kiri mu baani benzaala. The problem is in which people am I becoming the father to? Waliwo abaagala ambazaale. There are people who wants me to become Naye their nga balina daddy. n'okunkolera choice. But now they have to make for me the Ku choice bintu nga nze on some things like me, bye nandyagadde. on things that I would like. Bantu mwe mumanyiira. You people, Mulungi. God is good. Bantu mwe You mumanyiira. people, you familiar. Amenda kujja mu ssaawa eno. Oh, Mwe Ayabas. mwani yabagamba Who told you
mwaba alina okuŋŋamba owoowasa. that it is you people to tell me whom to marry. Ani abagamba? And who told you Mwaba alina okuŋŋamba ddi that it is you to tell me when we nina okuwasa. I have to marry? Kati gwe weebuuze mirundi emeka gy'otuula ne taata oba mirundi emeka Or ask yourself how many times gye watuula ne taatawo you sit with your dad or Omugamba father daddy. to tell him, Daddy, ono towasa here don't marry ono wasa. and marry this one. Wabula wabeeranga awo But you could be there. ova ku ssomero You n'agamba come from school and he will tell you, oyo ye mami this is your mother from oba today. omwagala oba tomwagala Whether you gwamanya like her or not, she's your mother. n'ogenda naye. And you stay with her. Kati ekizibu tekiri mu bazaala So the problem is not me becoming your dad, wabula kiri mu baani benzaala. but the problem is in what kind of people. Muka mulungi God is good. kiri mu baani benzaala. Whom am I becoming the dad to? Nakisozi mumanyiira mumanyiira. Mukyala Nnyonjo He says kambu musumba that a pastor, bw'oba ogenda funa omukazi if you're going to get a woman or a olina wife, omutuleetera you have to bring her to us tusooka tumulaba so that we see her first. tulaba embeera We ze see her ne characters. tumuyigiriza ennyamba We mbaavu. teach her how to dress. Bagambye ajja ali bwereere Will she? mbu tumwambaze. Bagambye atambula ali bwereere. Is she moving naked? Muka mulungi mwe tugenda malako. Kati si mwe mwekka So it's not only you. nina neddole ziri eza TV. I have even with those dolls of the TV. Kati waliwo abakulu abamu bembeera nabo Now there are some people. Se I bw'oba always baŋŋamba. meet. So they told me kyokka bo balina abakazi they have women. bo baŋŋamba They told me, baaba bw'omanyi woowasa omukazi ki kyaba agenda otukola. you know, when you marry, what that woman Nembabuuza will do to bagenda us. bakola I ki? said, what will she do? Aba agenda tulinnya ku Oh, she's mitwe. going to step on our Uh-huh. heads. And Muka magezi ki? now, what advice? Lindako owasa. Wait, hold on to marry. Oli nakubira esimu naga musumba Someone will call you and say, Pastor, mbadde nsaba appointment. I'm on Monday at Najja. 11, and he will come. Musumba Mukama yambikkulidde. Pastor, God revealed it to me. It is me. Musumba Mukama yambikkulidde. God, Pastor, as a Era mother. ajja mala kundoosa. And then he will first bring a dream to me. Aha, mpulira. I'm listening. Ajja mala kundoosa. He will first bring a dream to me. Gwe nnaakusongerako. The one I will point for you. Naye gwe Father was 10 years. omanyi ebimu ebisinga okunnuma. Things that hurts me. Senkagala oyo omulaba. You see that gentleman, they want to marry, but the problem or different with Omanyi gwe buli omu alina tesiti eye saagamba omanyiire. everyone has his own test. Gwe oyagala omusajja omuwanvu simanyi alina hayita alina ssente. You want a tall man who has money. Ekyo kikyo nga gwe. That is according to you. Namukadde wange oli ayagala muzungu. The other one wants a white man. Ekyo kikye nga ye. That is according to her. Kadaali. Now, Mr. Kadali. Yoyoyaga mukazi kikaaki. Siwulya. Balina. Siwulya. Oyina ani? Ani wano? Who? Kazemiro olina omusajja? Ashamire, do you have? Teyakukyawa? The, Ye Nakisozi mu mboozi ze tunyumya. Nakisozi, the discussion we are talking about. Where do you? Aha. Dinako. Wait a minute. Nsasula nkuleke. You pay me, don't pay me. Gobeera onooga. Till then
and then you say, I want Teri a akutegeera. woman like this. No one will decide Sincerely for you. speaking, Kwogera ekyaddala. njagala oŋŋambe I want you to tell nga me olyozeeko mu kansoli that you've ever gone to the counseling ne nkugamba and I tell you no. bw'oba oyagala omusajja akola bw'ati ne bw'ati If you want a man who does this and this, genda ononye omusajja go and look for nga a man mumpimpi that is short, mweru oba muddugavu brown or nze black. mwenyini ne nkwa description and y'omusajja I will give you the description of the gwe man. njagala obeere The one wema I want nali you to. kigambyeko If at all I've ever onditya n'essimu ng'erimu abasajja nga munaana oŋŋamba you nkulonde bring bwenegamba even the ekintu kimu phone, having 8 men. genda osabe mukama I tell you one thing, go and pray. ye y'aba akulaga He's the one to show you, sinze but simanyi not me. kikyoyagala Because I don't know what you want. naye kati mmwe But now you, ate mwayiga ebintu by'okweraguzalaguza and you learned these things of, prophesying. simanyi mukama yandoosezza That all God has. waliwo eyajja n'aŋŋamba Someone came and told me, pasita ga nkyalidde mu kirooto Pastor Iga visited me in the dream. pasita ga nkyalidde mu kirooto Pastor Iga visited me in the dream. n'aŋŋamba nkugambe gwe mutabani And he told me to tell you, son, sooka olindeko wasa hold on to marry. wobanga wawasa If you marry, olina otunula mu kkanisa tunula bweru not outside. totunula bweru Do not look namugambye ekintu outside. kimu I told that person one thing. pasita ne weyandikirese mu ddaami Pastor Iga would have left it mu into. ddaami mbadde sijja kikola I was not going to do that. ja ne propose eyiye Everyone comes with a proposal. musumba tagiddugaza So they dartened it. yinza okasala ne kakkamuko I wansi may kati. at least lower it down. obulokole tebuliimu nnono Salvation has no. Even if you wake nga up in kana the morning, katuuti we are not tekaliimu going to pray in church. tugenda kgenda lugogo We are going to go into tugenda Lugogo. bweru But some of you, baganda baffe bakatwegattako ku tv I welcome our brothers who have joined us on TV. twebaza katonda nti kati muli naffe We thank God that now you're with us. era mukama abawa omukisa And may God, the time that I'm in to do, mulimu abamu and there are some people, mariya ayinza okujja Maria can come. naga musoma mbadde njaga kwogera I naawe say, hey, Pastor, I asked to talk to nina you. ekiteeso I have, people have seen her. mariya najja n'ateesa Maria will come and bring the discussion or the Afuluma. suggestion, and then she goes. kati oba oli awo So as you're still ne seated, nakisozi ng'ajja and Jesus will come, naye nga naye alina ekiteeso also has a suggestion engeri ekkanisa gyegenda on otambula how the church will kati move. omanye ekiri fane So you know what is funny? buli omu alina omumatiza Everyone has to convince. ekiteeso ekyo nga kwabula mubadde bwa example This is just an example. They have never kaniweekanga come. nga balinga bamaketiya So you find that they're like marketeers. nze muguzi I am a buyer. bali mukunguza Now they are selling me. ono aleese This one has brought. nekyaleese kikuba ekyoli But what she has brought, n'oli it is the n'ayita nga other one. kyaleese kikuba And the other one ekyabana will bring, and it's more than the other one. kati awo n'obeera So confused now you become confused. awo nze wenkyukira So now I turn. neŋŋenda ewaka kubba ki So there is counseling. tategedde lwaki They didn't understand why. ye agamba kimuha This person said, musumba Pastor, kansoling lwaki ozijjawo ezo why are you removing this counseling? Z? ne mugamba lwaki I told him, why are you asking? yanyinyonnyola awo ekanya I cannot waba refuse ŋŋambye it. If he tells me ŋŋenda kukola kansoling that I'm going to do counseling saturday na sunday Saturday and Sunday, ennaku ezo zokka ebbiri only, kosa I know it will affect people, naye yaye n'ekigendererwa but so you have to go with what he tells you. n'owulira ebigambo Then it's times the decisions I make, abantu bampabula people advise me. sigana bye baŋŋambye I don't refuse what they tell me, Chikola. and I come back and I do the same thing. bali abakuwabudde The people who advised bagenda you, olulaba tokoze bo kibadde they will bagala see that you've not done what they want, ne boogera bingi nnyo and they speak a lot. mukama tekikukolera bizinesi It makes the business for you. laba sitaani Now see the devil wajjuza omutwe fills your head. nokola bwe nti If I do this, abantu banaalowooza batya how will people think? omanyi sitaani ebiseera ebisinga Most times this devil ayinza okulimbalimba can deceive you n'ekintu kye bayita okwagalibwa with something called love, ne feva ey'obulimba with the favor of lies. mukama mulungi But what I have to explain it according to me, n'okitegeera and you will understand it. nti muzeeyi wangamba And most people say, musumba Pastor, kati gwoli ku mulamwa now you are on the track, buulira njiri preach the gospel, biki biki this and this. kati n'olaba abantu bangi nnyo And you see many people
people recognize they ng'omusumba recognize you as a pastor olw'okuba obuulira njiri because you preach the gospel. kati olw'okuba nawe favor Now because you also want favor, ogamba you'll say, hey, wano abantu banjagaliddeyo now people have liked me on this. kambuulire enjiri Let me yokka. preach the gospel naye alone. nga katonda But God, bwe yali akuyimusa as He was lifting you, teyakutuma buulira He njiri did not send you to preach only the gospel. alina ekyakiyakutuma There is something else He kati sent gwe you. n'ogezaako You kirwanyisa decide to fight it. n'ogezaako kirwanyisa There, oba oyemedde katonda you disobey. There is one yagamba news reporter who said, leero tuzze kulaba omusumba Jengo Andrew w'ekawaala he said that today we've come to see Pastor Andrew Jengo of simanyi Kawala. lwaki I don't know why ekyabizaayo yakyejjako the theme of Abizayo, he left ku it. social media zange On social media, kuliko Pastor Jengo Andrew fake there were some fake accounts ze baateekangako which they abizaayo had to put kale Abizayo. nga naffe tetusobola giteeka And what he did, yejjeeko